بون الولاد وقفوني الحاكم تاعكم في بي ام ورايا بي ام 330 سيفيل حاسيلو ضربوا لي الضوء قعدوا يتبعوا فيا بشويه بشويه ضربوا لي الضوء وتوا وقفوني حبوا ولا الاوراق مديت لهم كارت جريس تونسيه ما فهموا منها شيء كالعاده. المهم قاعدين قال لي باش نشوفوا حاجات وراهم يثبتوا قال لي محليها كرهبتك والله اعلم توج باش يقول لي باز باش يجيني باش يقول لي ايش تعمل لهنا وكالاسئله وكالحاجات والله اعلم. قاعدين يثبتوا في السيري نتاع الكرهبه بون حاط لي ريس انا قلت لي نقرب نوصل ومن بعد نحط نحط النون تي ما نعرفش فاش قاعدين يثبتوا قالوا لي اقعد استنى يعني نستنى نمشي دوقه دوقه انا بطبيعتي تروا ترونت. المهم جاوا بجنبي وقعدوا يتبعوا فيا شميت انا من الاول حاكم بخاطر برشا يتعداو برشا عباد فهمت يعملوا لي هكايا كرهبه مزيانه كرهبه حلوه فهمت. اما ذي قاعد يتبع فيا تروا ترونت ماشي في بالي يحب ينزل انا وانا بطبيعتي باش نقول له راهو كرهبه رودا. المهم هاي شوفوا قاعدين يثبتوا والله اعلم شوفوا امورهم ونشوفوا شنو اللي باش يصير معانا. I'm Yes. wondering one thing. Yeah. Why don't you have the Arabic in the middle? Because that's a normal Tunisian. This is an RS, regime suspensif. Okay, that's different. Yeah, it's the same. We have a plenty different categories of plate numbers. Okay. If you can type like I didn't know that. if you can type like RS Tunisian numbers. Like RS, yeah. RS, yeah. You can if you want, I can give you my insurance. It's written there, as you. If you have it, it would be nice. Okay. I'm a vlogger, YouTuber. Is it okay that I'm filming? Oh yeah, in what country? In Tunisia. Yeah, you are Tunisian vlogger. Yeah. I'm doing videos on YouTube. So people from Tunisia will watch it. Yeah. It's okay. Not I don't know one from Tunisia, so it's okay. Not a problem, but I don't film faces, so. Okay, perfect. Right. Can you read French? No. But anyway, this is my insurance. It's international insurance here, and you can see the plate number is written there. جابوا البلاك حطوا البلاك على الانترنت. ثانك يو. شافوا البلاك على الانترنت قالوا لي جبدوا لي السيرين نورمال التونسي قالوا لي شبيه ما عندكش السيري هكا قلت له راهو عندي انواع راهو فما انواع في تونس معناها السيريات قلت له راهو فما سيري اريس هكا هاو عاد قال لي باش نشوفوا حاجات وهكا هاو هم قاعدين يشوفوا ويثبتوا صفور عليهم مديتهم لاسيرونس هايك مكتوبه لاسيرونس اريس جاب ربي ما وقفونيش بالنون تي باز تو يقولوا لي تو شبي ما عندكش هذاك حل وربط بخاطر لاسيرونس تكتب لك ما تكتبلكش نون تي تكتب لك اريس خاطر في القانون نورمالمون الاولاد كي باش تسوق الكهرباء تخرج بها نورمالمون تحط الاريس ما تحطش النون تي. والله ما نعرفش انا ما نحبش نفتي اما خويا بال نورمالمون حسب ما نعرف انا اريس فهمت. وهذيك هيك الان نيدرلاند هيك. المهم يحبوا يزيدوا يثبتوا باش توا راهو راجع لي باش يقول لي ما نعرفش فاش قاعد يثبت باش يزيدوا يشوفوا الاوراق بالك شي انترناسيونال. Hey. Do you know where the chassis number is located on the car? Yeah. Is it okay I'm filming? I told them like I'm a vlogger from Tunisia, so. What type of car is it? It's This says Toyota, but yeah, it's a Toyota. like Arabic. Yeah, it's here. This is the chassis number, and this is the Toyota. It's the same as Toyota GT86. You know the car, right? Yeah. It's the same, but this is American specs, so yeah. The chassis number is right here.
right here. I need to have the one in the iron. Official stamped one. Most of the time it's under the hood or somewhere on the ground. Oh, we can check together. حسب ما نتذكر chassis numbers. Yeah, I think this is the one. No. Yeah, it's the number, but we need to have the one that's like in the iron, like this. Wait a second. حبوا على الشاسي نمرو الشاسي. المهم عندي نمرو غادي قالوا لي ليه، وريتهم الشاسي اللي هنا قالوا لي ليه. يحبوا على النمرو اللي موجود في الشاسي معناها متاع الكرهبه، فهمت؟ المهم هم قاعدين يشوفوا، قاعدين يثبتوا. ما نحبش نصور انا الوجوه، مي قاعدين يثبتوا يشوفوا في الامور. قالوا لي كي تبدا كرهبه مسروقه، كرهبه غاليه ومسروقه وكذا، لازمنا نثبتوا بالنمرو الشاسي ومعناها جوها تكون مريقله وكذا. المهم ركحوا جوهم. وهنا خويا نورمالمون انا ما عادش عندي وقت توا، انا يلزمني نتحرك خاطر باش نمشي سافري، باش نمشي نخلط على الميتينغ. خاطر المشكله في الميتينغ قالوا لي يلزمني نحضر مع ما بين المض 3:30 والخمسة الانترنس، وتوا الأربعة ودرج. مازالت لي انا ما عادش مازال لي برشا، ربع ساعه ونوصل. مي نورمالمون صافا هم قاعدين يزيدوا يثبتوا. نورمالمون جوهم احلى جو، نورمالمون جوهم احلى جو، ثبتوا في كل شيء. وكا ما عادنا مازال، جاب ربي غسلت الكرهبه هنا والجو مريقل. Are we done here? Can I? What is the name of the channel? Axel Alexander. Axel? Axel. No, Alexander. Yeah. I'm more active on Instagram. Yeah, well, Okay. this is the one. So I'm doing like kind of vlogs about the cars. And every time like I go to a country, I go to a meeting and I just talk about this country, what they are like doing and all of this stuff. So now there is a meeting in Nijmegen, and it's not far away from here. So And you do it always in Arabic, eh? Your vlogs? Arabic and English. If I'm talking with someone, I'm talking in English. Okay, I understand. So Okay, nice. yeah. So this one will also come on the channel, Which one? this conversation. Whatever you want. I'm not trying to be like. If you want me to remove it, it's okay. Because to be honest with you, I'll tell you this. I'm gonna say it straight away. In my channel, Dutch police are the best when I get pulled over, right? Yeah? I swear to God. I try like German police. To be honest, they're gonna search for something to give you a fine. Yeah. But of course, the car is not from there, so it's different, you know. But for the rest, is like, this is what I do This actually. is your hobby. So This is my hobby. Yeah, it's free time. I just go and do some videos and stuff, and then You live in Belgium. yeah. And is it allowed to drive this car in Belgium with It's- Tunis plates? Yeah, it's allowed for 3 months. But for me, I won't stay in one country more than 1 week, 2 weeks, and then I change. Do you want me, you guys, do you want me to blur your faces? For me, it's no problem. Yeah, there's you no you don't problem. have to do it. Yeah? Okay. But you also guys drive a nice car. Yeah, it's not bad. It is fast. 330 is fast. This one, how much horsepower? It's a stock. It's 200. 200. Yeah. But it's light, I think. Yeah, it is not very heavy. You also had a Dutch license, right? Before, a long time ago. Yeah, I could see. Yeah. Well, this is everything for you. Thank you very much. I really appreciate it. We're done. Good luck with your meeting. Oh, thank you very much. I really appreciate it, guys. You're being so nice. But no sprints. No. I brought the car here to do a rebuild, so I'm not allowed to drive more than 3 RPM anyway. So I'm just driving slowly. Take care, guys. See ya. Bye bye. راكم شفتوا صاحبي جوهم احلى جو.
قالوا لي كانوا عندك انت عندك لايسنس هولنديه يا ولدي. اسمعني، تمشي معاهم برجوليه وسيرتو نحكيو بامور رجل الولاد. قسما بالله من الاكسبيريونس نتاعي احسن بوليسيه وقفوكم ببوليسيه هولندا، يعملوا تشيك نتاعهم صاحبي ما يقلقوكش معناها، فهمت؟ هيا توا ومية اعجاجه للميتينغ.